Hi, hello everyone. Welcome to the English Breeze channel. Today we are going to see another O sound. I have shared some more videos which are telling about O sound. You can check it out in my English Breeze channel. Okay, let's see. O and W are together and they make one sound. You can see here O and W are together, they make one sound. Oum W'um சேர்ந்து O sound create பண்ணுது. Oum W'um சேர்ந்து O sound create பண்றதால Oum W'um சேர்ந்து ஒரு எழுத்துக்கு சமமாகுது. Oum W'um சேர்ந்து ஒரு எழுத்துக்கு சமமாகுது. Let's see some examples, okay? Here, see. B-O, ball. B-O, ball. If you count the sounds here, B-O, B-O, 1, 2. Two sounds are there. அதாவது B ஒரு sound, O ன்றது ஒரு sound. அதாவது இங்கே ரெண்டு எழுத்துக்கு தான் சமம். B-O ன்றது ரெண்டு எழுத்துக்கு சமம். அதாவது Oum W'um சேர்ந்து O ன்ற சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ அது ஒரு எழுத்து. B என்ற sound வந்து ஒரு எழுத்து. So bow, okay? See here. Crow. What is this? Crow. 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 Throw. Here you can see throw. Throw. When you write throw, T-H-R-O-W. T-H-R-O-W. அப்போ ஓ சவுண்டை க்ரியேட் பண்ண ஓம் டபிள்யூம் நீங்கள் எழுதணும். அதில் ஒரு எழுத்தை மிஸ் பண்ணினீங்கன்றாலும் உங்களோட வேர்ட் பிழை ஆகும். ஓகே, let's see here. Row. What is this? Row. R-O, row. R-O, row. R-O, row. Throw, crow, arrow. What is this? Arrow. Rainbow. Rainbow. Here you can see O and W are together. They make one sound. O W ஒரு எழுத்துக்கு சமம். So you should not miss these words to create O sound. Look at this, blow. Blow. When you write blow, you have to write O and W to make O sound. O-W ன்றது ஒரு எழுத்துக்கு சமமாகுது. See here, sparrow. Sparrow. The last sound is O sound. O ன்றது ரெண்டு எழுத்து சேர்ந்து O ஆகுது. O-W. Okay. There are many words like these. You should practice these words. Okay. You can play this video again and again and practice and write these words. Okay. Like, share and subscribe the channel and feel free to comment. Okay. You can comment. Then I can understand how you have understood. அதாவது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இன்னும் வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணி போடலாம். ஓகே, பாய்.